আচ্ছা, ক্লায়েন্ট চাইছে আমাদের এখানে একটা ও শপিফাই স্টোর আছে, শপিফাই স্টোরে ও আসলে কিভাবে তুমি প্রসেসটা আগাবা সেটা জানতে চাচ্ছে। তো আমি জাস্ট জানতে চাইলাম যে মানে স্ক্র্যাচ থেকে পুরো স্টোর ডিজাইন করা লাগবে কিনা, নাকি ওর কিছু পার্ট আছে, এটা জানতে চাচ্ছি। তো ক্লায়েন্ট মেসেজ দিচ্ছে, ততক্ষণ আমি বুলেট পয়েন্টগুলো সাজিয়ে ফেলি। এক হচ্ছে পারচেজ শপিফাই অ্যাকাউন্ট, 2 নাম্বার হচ্ছে চুজ থিম অ্যান্ড কাস্টমাইজ দ্যাট, 3 নাম্বার কি হতে পারে, ডিজাইন হোম পেজ অ্যাজ ইউ লাইক, 4 নাম্বার হচ্ছে প্রোডাক্ট আপলোড, কালেকশন ক্রিয়েট করব, সেট আপ নেভিগেশন বা মেনু। 6 নাম্বার কি হতে পারে, 6 নাম্বার হচ্ছে পেমেন্ট লেখা যাবে না, তো সেক্ষেত্রে এভাবে একটু ড্যাশ দিয়ে দিও মাঝখানে। I store, I want someone to manage it, order processing, order queries, responding, do you have workflow? আচ্ছা, সে তো পুরো স্টোর চাচ্ছে না, দেখছো লেখা রাখছে কি আর চাইছি কি, স্টোর ম্যানেজমেন্টের উপরে চাইছে। ওকে, সো স্টোর ম্যানেজমেন্টটা তাহলে আমাদের কি কি পয়েন্ট থাকতে পারে, অর্ডার ম্যানেজমেন্ট, ট্র্যাক ট্রাফিক and follow up, traffic and sales report, dropship side হয় for dropship website, I will forward the orders to vendor, তারপর হচ্ছে send customer order invoice, send customer after delivery email, monthly sales report, generate আচ্ছা, আমরা স্টোর ম্যানেজমেন্টের জন্য আই উইল ইউজ শপিফাই পজ, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। পজ তোমরা দেখছো আই হোপ, মোবাইল একটা অ্যাপ যেটা দিয়ে আমরা অর্ডার ম্যানেজ করতে পারি। ডেইলি কতগুলো অর্ডার আসছে সেটা জানতে চাইলাম, দেখি কি বলে। পাকিস্তানি বায়ার, প্রোফাইলটা একটু ভিজিট করে আসবা সব সময়, গিয়ে দেখবা ও বায়ার না সেলার। গিগ যেহেতু নাই,
তার মানে বায়ার অ্যাকাউন্ট এটা, আর কারো তো অর্ডারও করেনি, ফার্স্ট অর্ডার মে 2021। আচ্ছা ওকে। I don't know about Facebook ad, but I don't have that much budget. ঠিক আছে। ভাই মান্থলি বা উইকলি কাজ করার প্রসেস কি এটা বুঝি না। মান্থলি বা উইকলি একটা করে অর্ডার নিবা। ধরো উইকলি বাজেট সে দিল $20 বা $50 বা $100। উইকলি মনে করো তোমার 2 দিন বা 3 দিন বসা লাগে, কাজ শেষে প্রত্যেক উইকে একটা করে অর্ডার নিবা। মান্থলি হলে মাস শেষে একটা অর্ডার নিবা। আগের অর্ডারগুলো মিস করছো কেন? ভাই এটা আগে থেকে নিয়ে নিছে ওরা। আচ্ছা ডিরেক্ট মেসেজ করতে বলছিল তো এই জন্য করছিলাম। ভাই এই ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মানে ওরা হচ্ছে মানে 5 ডে হচ্ছে রেসপন্স টাইম, এই কারণে মানে মেসেজ দিতে বলছে। আমি দেখছিলাম, চেক করছিলাম। আচ্ছা, সো ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ক্লায়েন্ট তোমার সাথে কন্টিনিউয়াসলি কথা বলতেছে কিনা। একটু আগে যে অর্ডারটা কনভার্ট করছি ওটাও কন্টিনিউয়াসলি কথা বলতেছিল, এটাও কন্টিনিউয়াসলি কথা বলতেছে। কন্টিনিউয়াসলি কথা বলা মানে ও কারোর সাথে আর কথা বলতেছে না। সে এছাড়া দেখবা ও যদি 5 মিনিট পর পর রিপ্লাই করে তখন বুঝবা আসলে অন্য কারো কাছে সে কথা বলতেছে। ঠিক আছে, ওকে আসলে বিজি রাখতে হবে এবং যাতে তোমার সাথে কন্টিনিউয়াসলি কথা বলে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। যেমন আমি ওকে একটা পর একটা কোয়েশ্চেন করে যাচ্ছে, ফাইনালি আমরা এই যে বাজেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। ক্লায়েন্ট হাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন করি, সেটা হচ্ছে বায়ার মাঝে মধ্যে লিখে দেয় যে ডিরেক্ট মেসেজ করতে, মেসেজে কন্টাক্ট করতে। সেক্ষেত্রে আমি কি বায়ার মোডে গিয়ে তার সাথে কন্টাক্ট করবো, মেসেজ দিব? না, বায়ার মোডে কেন দিতে হবে? তাহলে ভাইয়া ডিরেক্টলি কিভাবে, মানে তাকে পাবো কিভাবে? ডিরেক্টলি বলতে সে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা এরকম কোনো মাধ্যমে নিতে চায় আর কি। কিন্তু ওইখানে তো তার কন্টাক্ট করার মতো আর কিছুই থাকে না। বায়ারের যে ইউজার নেমটা ওইটা ফাইবারে সার্চ করলে পাওয়া যাবে, এর জন্য মেবি বায়ার মোডে যাওয়া লাগে। হ্যাঁ, বায়ার মোডে গেলে পাওয়া যায়, তাছাড়া তো পাওয়া যায় না।
বা ডাইরেক্ট মেসেজ বলতে হোয়াটসঅ্যাপ বা এরকম কিছু জিনিস চাচ্ছে আর কি। হাই মি দেন আচ্ছা দেখো ক্লায়েন্ট কি বলে, মেসেজ রিপ্লাই করলে জানো। জি ভাই।